easy. So, so today we'll see how to add a library. So in order to draw a image circular, there is a library. I'll just show you. So circular image view Android if you type. So H.Hoff. So this is a library for circular image view. Any library, if you need to add, you just need to follow the steps. There are two ways. Either you can download the project and add it to the add it inside your code and do that. The another way is you just need to add the library. So how do we add the library basically? So to add a library, they will tell you the steps. So this is the steps. First thing they'll tell you. Let me just open a project. So Android Studio, new project, empty activity, next. So I'll just give the name. What name we should give? So we'll just give the name as a circular image. Okay, image view. Image circular image view I gave. So I'll just I need to just follow the steps which this guy had told me. I'll just follow the steps. Mm, Okay, perfect. It's compiling. Okay, done. Super. So as usual, I need to change my target compile SDK and target SDK. I have some issue with this. So let me change this. Oh my God. That's 34. I'll just sync now. Now it's synced. So perfect. Now everything is done. Now I'll just go to here. I'll share this link with you guys. Don't worry. Using in a mail, I'll share you. So what is telling now? It uses a bitmap shader and all. So what it is telling is like first you need to add this in your Gradle dependency folder. Gradle dependency. So when you say Gradle dependency, there are two Gradles. So when I open this Gradle, there is no dependency here. So not this one. You just go to module level, and if you just see here now, here we have a dependency. Under this, you need to add this library. So just you need to copy this. So I'm not doing anything. Just copy this, and then I'll be I need to just paste here. After pasting here now, anywhere you can paste. So after pasting here, you just need to say sync now. So what it will do, it will try to download the requirement. Done. When there is any error, it will show the error. So since the error is not shown, I think it has downloaded successfully, not an issue. So next thing is like they are telling you how to add this library. So what did they tell? How to add this control? This control we cannot. So you mean to say if I go to this resource and if I go to this layout, I cannot drag and drop the control because that is a third party library. So how do I drag and drop? We cannot do that. So you need to follow the steps also. So in future, if you are also creating any library, you need to design the same way. So I'll just say Android colon orientation. Vertical, I'll just say, I'll just delete this. So perfect. So now you just need to go here. You just need to follow this. You just copy this and paste it over here. So that's it done. See, for example, if you are not adding that library, automatically here it will show as error. Since your library has been added successfully in this build.gradle app, build.gradle module app, you have added successfully right here. That is why you are able to add here. So it is telling you don't have any image. So let us try to download one image. So I'll just say boy profile image. Uh, something we can go. So you just come. So any image. I'm not saying this particular image and all. Uh,
So profile image, I just say icon. So perfect. This is what we want. You just got the icon. So I can take anything. It's not like I need to take this, that, and all. I can take any icon. So I'll just uh, so this is looking a little bit blur for me, somewhat. So I'll just save image. So I'll just boy image. So that's it. So perfect. I'll just copy this. And then you need to check the properties of this. It should not, it should be always in KB. So perfect. So no issue at all. Copy. After downloading, you just go to drawable folder, paste it. So done. You just say boy image. So that's it. You split it. So you can see now here. So how is it now? So is it okay for you guys? Now you can see now. The image is in circular view. You got it? Huh? Hello? So Yes, sir. any image you can put like this, it will automatically come in a circular view format. So another way. So how do we basically get the images or download the images and all? You can download the images from internet also. So sample code, if you just see here inside sample, if you go, so maybe inside Java folder, main activity, you might have, I think we didn't wrote any sample. Nah? So this is basically his image view. You can download this project and compile also. So I'm just checking the in sample. It didn't write any code at all. So I'll just we just need to create one. I mean to say we need to first create a control as it is. Anyway, we'll try to do how to do it. I'll just explain you. So same way. Anyway, you need to have a ID for this. So you already have a ID. And after having ID, you need to link it into your local control as it is how we do for normal controls, right? Same thing you need to do it. And then you need to set some factors. You're getting my point now. If you set some factors now, so automatically your image will be loaded into your third party using your third party library. So we'll see how to do that. Give me a second. Um, just checking it. Uh, so first, I think I have tried this one. I think using Glide library, we can do it. I think. This is another library called Glide. Um, just to try this one. I tried this example. I'll just show you 1 second. I think for this also you need to add some glide thing. And then you can download the image into your image view like this. Then automatically it will work. Uh, So let us see. So this is how you can draw image directly. Yeah, I mean to say into a circular image. You can just take a circular image and you can just take a control and you can put any image inside this so that it will automatically come. For example, let us try to load some other image. So I'll just uh, what is that here? Profile image dot set. So, don't know how. Uh,
I'll just show you it how to download it from internet also. So this is another library called Glide. So using this library, you can download anything from the internet. So this guy also same thing you will tell. So you need to add this in the dependency folders. So you need to go and check in your dependencies. I mean to say build.gradle dependency folder. You just add this glide library. You just say sync now. So it got downloaded. So perfect, fine. So it's downloading still. So once it got downloaded, you need to check whether these two are also there. So maybe Maven control. I think where it is. Use Gradle. Inside Gradle only you have this it's inside repositories. So where is that repository? I don't know. Maybe here plugins are only there. Here. So it's already there in settings.gradle repositories. Google and Maven control is there. So no need to worry. So done. Uh, so the next thing is like after this, how to use this glide library, he has told us. So we need to first, I mean to say, we need to first load and, I mean to say, we need to first take an image view. So let us take an image view here. Uh, let's go to your design. Take an image view. So just IC launcher only will take split will do. So ID is this one. So after that, how do we load it? So this is the example how to load it. So I'll just say glide. So glide will give you error, alt enter you give. So it will automatically import the required library into your, you need to link the control, right? You need to link this control into your local variable. So I'll just say image view equal to image view and UID r dot id dot. So perfect. So now I'll just say alt enter, create field, over. So image view. So now let us try to load our own image. Why we need to wait for this guy? So I'll just say images online. I'll just say images online if I just go. Hmm, just- Why I'll use that case one. So I can take any image. For example, I'll take this image. I'll just copy link address. I'll try to paste here first. Uh, no, it's not opening. So we have something. Um, Save link. I want to say. I'll just share. Oh, copy image address. So perfect. So directly we are downloading the image. So this is from online only. Directly we can take this, and I'll just put it here. So directly I'll be putting here. So perfect, it will download it. We don't need to worry. And the next thing, when you are using this one, no, means you need internet permission. No? So how do we give permissions of internet? You need to just come here and you need to say user permission Android internet. So that's it. So means you have given internet permission for the user. Okay. So once you have the internet permission, right? Uh, Load URL. So like this also we can do. So if you want, you can try this also. This is another way. I'm just showing you different ways as per the sample code. Na? So this is a simple way. What we are doing, glide dot with, then we are saying dot load
and dot into image view. This is okay. This is normal way how we do. So basically, what will happen if the internet is not there or if your internet is slow? So the best possible way is this. So what we'll do, we'll just say this and so I'll just copy and paste this, load, center crop and all. Okay. So if my image is not downloading, means if my internet is not working properly, so I'm telling you load boy image. So what I'll do here, so default image, if there is any error and if my image is not loading, it will load boy image, or else it will load the image which it has downloaded. So this is another way which you have given. I am not writing the code from anywhere. So as per the things which are given in library, we are doing that only. Okay, fine. So let us see how it will work and all. So maybe I'll just connect my mobile here. Mm. So adding any library is very easy. You don't need to think too much on that part. Okay. Mm. Okay. Oh. So the thing is like, let us go to the logcat. So perfect, done. Let me launch it. Visor is opening. So it's just compiling the things. సో చాలా ఈజీ. ఏదైనా లైబ్రరీ యాడ్ చేయాలన్నా ఏమైనా సరే ఏమీ లేదు. ఇక్కడ వాడు స్టెప్స్ చెప్తాడు. ఆ స్టెప్స్ ఫాలో అవుతూ వెళ్ళాలి. సో, ఆ స్టెప్స్ ఫాలో అయితూ వెళ్ళినప్పుడు మనకి అర్థమవుతది. వాట్ ఈస్ వాట్ వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారనేది. సో, ఇక్కడ ఏం లేదు. వాళ్ళు లైబ్రరీ యాడ్ చేసుకొని యూసేజ్ ఎలా చేయాలో చెప్తారు. ఈ 2 ఫాలో అవ్వాలి. ఇక్కడ కూడా అదే చేసాం కదా! సో, ఇక్కడ కూడా ఏం చేసామంటే జస్ట్ వాళ్ళ లైబ్రరీ ఎలా యాడ్ చేయాలో వాడు చెప్పాడు. ఇది మనం వాడతాం. మనదెప్పుడు గ్రాడిల్, మావెన్ కాదు. ఓకే. సో, ఇప్పుడు బేసికల్లీ మీరు ఇప్పుడు గాని ఇది చూస్తే చూసారా 2 అదే లోడ్ అవుతుంది. సో, ఎందుకో తెలీదు. లెట్ అస్ వెయిట్ అండ్ సీ మేబీ. డౌన్‌లోడ్ అవ్వట్లేదా ఏంటి ఇమేజ్ అది? ఇంటర్నెట్ పర్మిషన్ కూడా తీసుకున్నాము. సో, థింక్ డిఫాల్ట్ ప్లేస్ హోల్డరే వస్తుంది. అదే చూస్తాను ఒకసారి. హెచ్‌టిటిపిఎస్. హ్మ్. హ్మ్. సో, బేసిక్‌లీ ఒకసారి నాది చూడండి. ఐ మీన్ సారీ. సో, మీరిక్కడ చూసారంటే ఇట్ టుక్ సమ్ టైమ్. అంటే ఐ మీన్ టు సే ఇట్ టుక్ సమ్ టైమ్ టు ఓపెన్ టు డౌన్‌లోడ్ ద ఇమేజ్. వన్స్ ఇట్ డౌన్‌లోడెడ్ నా, సో, మీరు ఎప్పుడు ఈ గ్లైడ్ లైబ్రరీ వాడి ప్రొఫైల్ ఇమేజెస్ ఏమైనా డౌన్‌లోడ్ చెయ్యాలి, మీకు మళ్ళా చెప్తున్నాను. ప్రొఫైల్ ఇమేజెస్ మళ్ళా అన్‌ఇన్‌స్టాల్ చేసి చూపిస్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక యూజర్‌కి ఏదైనా ఫ్యూచర్ అంటే ఇప్పుడు ఒక యూజర్‌కి ప్రొఫైల్ ఇమేజెస్ గాని, ఇప్పుడు ప్రొడక్ట్సే ఉన్నాయనుకోండి. యూ ఆర్ డిజైనింగ్ ఎ ఈ కార్ట్ యాప్. లేకపోతే యూ ఆర్ డిజైనింగ్ ఎ మెడిసిన్ యాప్. సో, మెడిసిన్ యాప్ డిజైన్ చేసినప్పుడు యువర్ మెడిసిన్ ఇమేజెస్ ఆర్ ప్రొడక్ట్ ఇమేజెస్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి దేర్ ఇన్ క్లౌడ్. అంతే కదా! యూ విల్ నాట్ కీప్ ఇట్ ఇన్ ఎనీ ఆఫ్ ద మొబైల్ అండ్ ఎనీ యూజర్ షుడ్ ఇన్‌స్టాల్ యువర్ యాప్ అండ్ డౌన్‌లోడ్ ఇట్ ఫ్రమ్ ద క్లౌడ్. So when you want to download anything from the cloud, this is the way we basically do. Are you guys getting my point? So the way how we basically use is we'll be using the glide library. In glide library, we'll be basically passing the URL of the image where it is, and then we'll be passing it. Then we'll be using it. So let us try to install this again and see. Okay.
సో, మళ్ళా మీకోసం ఇన్‌స్టాల్ చేస్తున్నా. ఎందుకంటే ఎప్పుడు మీరు ప్రొఫైల్ ఇమేజెస్ అవి లోడ్ చేసినప్పుడు డిఫాల్ట్ ఇమేజ్ ఖచ్చితంగా పెట్టాలి. డిఫాల్ట్ ఇమేజ్ చూడండి. చూసారు కదా! సో, డౌన్‌లోడ్ అయిపోయింది. డౌన్‌లోడ్ అవ్వనంత సేపు ఇట్ విల్ షో మై డిఫాల్ట్ ఇమేజ్. డిఫాల్ట్ ఇమేజ్ ఉండాలి. బికాజ్ యూజర్ షుడ్ నాట్ మిస్‌అండర్‌స్టాండ్ యూ దట్ ఇప్పుడు ఈ డిఫాల్ట్ ఇమేజ్ లేదంటే ఆ పేజ్ అంతా బ్లాంక్‌గా ఉంటది. సో, విచ్ ఈస్ నాట్ గుడ్. దిస్ ఈస్ వన్ వే టు డౌన్‌లోడ్ ఇమేజెస్ ఫ్రమ్ ఎనీ ఇమేజ్ యూ టేక్. సో, ఎనీథింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు వేరే ఇమేజ్ కావాలి అనుకోండి. సో, యూ జస్ట్ సే బ్యాక్‌గ్రౌండ్ బ్యాక్‌గ్రౌండ్ ఇమేజెస్ అని కొడితే ఇగోండి చూడండి. ఇదేదో వచ్చింది. సో, యాక్చువల్‌గా అయితే మనకి ఈ ఇమేజ్ కావాలనుకోండి. సారీ. ఇమేజెస్‌కెళ్దాము. ఇది ఓపెన్ అవ్వట్లేదు. డైరెక్ట్‌గా డౌన్‌లోడ్ అయిపోతుంది. సో, మేబీ ఇది చూద్దాము. సో, ఎనీథింగ్. సో, ఇది ఓపెన్ అయింది. ఇది యాక్చువల్‌గా దిస్ ఈస్ ద లింక్. సో, యూ జస్ట్ కాపీ దిస్ అండ్ యూ జస్ట్ పేస్ట్ ఇట్ హియర్. షిఫ్ట్ అండ్ సో, ఇప్పుడు ఇది పేస్ట్ చేద్దాం. సో, దిస్ ఈస్ అ న్యూ ఇమేజ్. సో, ఐ విల్ జస్ట్ రన్ ఇట్ అగైన్. సో, ఇఫ్ యూ యాక్చువల్లీ సో, చూడండి ఇప్పుడు అది లాంచ్ అవుతది కదా! చూసారు కదా! సో, ఇలాగా ఎనీ ఇమేజ్ ఇంటర్నెట్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయాలంటే గ్లైడ్ లైబ్రరీ వాడతాం. సో, గ్లైడ్ లైబ్రరీ వాడడానికి వాట్ డిడ్ వి డూ హియర్? వెరీ సింపుల్. యూ జస్ట్ యాడెడ్ దిస్ లైబ్రరీ గ్లైడ్ లైబ్రరీ అని యాడ్ చేసి డైరెక్ట్‌లీ యూ కమ్ ఇంటు యువర్ కోడ్ అండ్ యూ హావ్ జస్ట్ యాడెడ్ దిస్ 2 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్. దిస్ ఈస్ హౌ విల్ యూజ్ ద గ్లైడ్. హౌ డు వి నో హౌ టు యూజ్ దిస్ లైబ్రరీ? ఫ్రమ్ దిస్ లింక్. సో, ఇక్కడ దే హావ్ ఇన్ఫార్మ్డ్ అస్ హౌ టు యూజ్ దిస్ లైబ్రరీ. సేమ్ వే వి ఆర్ యూజింగ్ దిస్. ఓకే. ఫైన్. సో, ఎనీ డౌట్స్? So this also, I think dynamically also you can, I think you can use it. Uh, maybe dot set image resource gan emana unda. So dynamically we'll try to set some image and see it. We'll try that once. Profile image. So I'll just say profile image equal to equal to. So dot. సో దీన్ని టైప్ కాస్ట్ చేయాలంటే ఇదే కావాలి. సో సేమ్ థింగ్ వీ క్యాన్ పుట్ హియర్. సో దట్స్ ఇట్. So maybe you can just say circular image view. That is also working it seems. So perfect. Okay, done. So circular image view and this one, if you want to load any image dynamically. So how do you load an image into dynamically? Set uh, image resource of, you just say r dot drawable dot. You need to give na. So same thing. సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డైనమిక్‌గా లోడ్ చేయాలి అంటే మళ్ళా నేను ఒక ఇమేజ్ డౌన్‌లోడ్ చేద్దాము. సో, మేబీ ఎనీ ఇమేజ్. సో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది కాదు. వేరే చూద్దాం. సో, లెట్ అస్ ట్రై టు పుల్ సంథింగ్. సో, ఇది కొంచెం బావుంది. సో, సేవ్ ఇమేజ్. ఆహ్, అమ్మో! ఇది వెబ్‌పీ అంట. అంటే ఇది ప్లేయబుల్ ఫైల్. ఐల్ జస్ట్ సేవ్ ఇమేజ్. ఓకే. పర్ఫెక్ట్. ఐఎంజీ. సో, ఒక ఇమేజ్ డౌన్‌లోడ్ చేశాను. సో, ఐల్ జస్ట్ కాపీ దిస్ ఇమేజ్. ఆహ్, ఐల్ జస్ట్ పేస్ట్ ఇట్ ఇన్ డ్రావబుల్ ఫోల్డర్. సో, ఏదైనా ఇమేజ్ వ్యూలోని మీరు ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సెట్ ఇమేజ్ టు ద ఇమేజ్ వ్యూ, దిస్ ఈస్ ద వే. యూ నీడ్ టు కాపీ ద ఇమేజ్ ఇంటు ద డ్రావబుల్ ఫోల్డర్ అండ్ జస్ట్ యూ నీడ్ టు సే యూ నీడ్ టు గివ్ ద పాత్. దిస్ ఈస్ హౌ ఇట్ లోడ్స్ డైనమిక్‌లీ. సో, ఇక్కడ డిఫాల్ట్‌గా నేను బాయ్ ఇమేజ్ ఇచ్చినా ఐ యామ్ టెల్లింగ్ ఇట్ టు లోడ్ డైనమిక్‌లీ. సో, లెట్ us సీ నౌ హౌ ఇట్ లోడ్స్. ఓకే. సో, టుడే వి హావ్ యాడెడ్ 2 లైబ్రరీస్. యూ ట్రై దిస్ లైబ్రరీ. సో, ప్రొఫైల్ ఇమేజ్ గాని ఏదైనా. సో, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ అది చూద్దాం. రెడ్ బస్‌ది ఐ విల్ డిజైన్ ఫర్ యూ. 2 minutes. So now, if you actually see this, got it? Is it clear for you? అందరికి ఓకేనా? అందరికి అర్థమవుతుందా?
Hello. Did you guys understood? Any doubts? No, sir. Okay, it's very, very easy. You don't need to worry too much. These are the tool libraries which is really very useful for you to draw the images and all. So if you want to download anything from internet or if you download anything from cloud, this is one library which will be helpful. You use this Sir, one. your screen is not visible, sir. From beginning, it's not visible. No, sir, now it's not visible. Beginning? From beginning, It's it's visible, sir. Just few seconds back. Yeah, it's Uh-huh. visible, sir. Now. Okay, okay, fine, fine. So this is how basically we use it. It is very simple. Okay. So now let's move on to our yesterday's application. So what happened? Why are we? I mean to say, why are we unable to do the thing? Which is blocking you? So any doubts regarding yesterday's application? What you guys tried first of all, and why you use this Yogita? I see. What is this here? Okay, something she tried. How about others? So what did I ask you yesterday to do? still doing, sir. No, what did I ask you to do first yesterday? I asked you to means generate something with the same type of thing. I don't want anything new. I don't want anything new. I want same replica. I told. So what has happened? Why you are unable to do? Still doing and all that I'm is doing. okay. Hmm. So let us try. You want me to try or you will try from your end? I'll just show you few things how to We'll do. try, sir. Okay, fine. So okay, try then. No problem. Sir, it is just a design or we need to connect pages. You need to no, it's a single page only, na. Connect pages means I'm not getting. Sir, in this, we have two parts, no, sir. Person details and another one is contact details. No, We'll need two no, pages, no. no, sir. Why you need two pages? Did these guys design two pages or how it is? No, I'm asking you guys only, na. So what did I told you yesterday? If Sir, you have then any we need doubts, to hmm. design scroll view, sir. That is what, na. I don't know what you design. Na. So I gave you a requirement. I told I want the same way. If you have any doubts, you just go to book my ticket and you just try this. I told same thing. I want. I told I don't want anything extra. Same thing I want. I said yesterday. You told okay, sir. I understood. Understood. Now you are telling two pages, three pages. These guys are going to two pages when they need to fill passenger information. Did he went to new page or he's on the same page? Same page, sir. Then what's happening then? So it's okay, fine. Let us try designing at least a few parts. We'll design. I'll show you some tricks and all. Let me design this task. By the time you guys do this, it'll take time. So let us see. Maybe up to our class, how much we can complete, we'll complete. Or Monday also, we'll try to complete this activity. Maybe next class we can try. Is it okay for you? Next class we can try. Is it okay for you, or you will try? You will take time, 5 days, It's 10 days. okay, sir. So I'll just say passenger details page. So client has given me, so I am, so like Redbus client has given me, okay, boss, you design this page for me. Simple. He didn't ask me anything. He asked me to design. So there are three things I am observing. What are the three things I am observing here? So what did you observe when the client has given this requirement to you? What is your first observation? What did you see here? My first observation is the screen is divided into three parts. The top header is fixed. The bottom part is also fixed. Here, this is also fixed. The middle part is only scrolling. Middle part in the sense which contains the passenger information, the contact details. So these are the things which are getting scrolled. Am I correct? Correct, right? Yes, sir. So same thing I need to do. How do I do this now? Very simple. So as Scroll usual, view. so what I'll do, I'll just take linear layout first. So I'll just say, so it's a vertical scroll, Android colon orientation.
vertical. So what is my first design here? First thing is it has a arrow. It has a right arrow, and I don't know what is, so right arrow means it is hiding. Uh, so so right arrow means it is like a back button, it seems. Okay, fine. So same thing. So if you want to clone the same page as it is, na, see how I'll design, how I'll take part by part. Sir, can we design in another way, sir? Another way. Means only person details in one page and No, contact where, details in another page. no, that's not good, na. See, this is a booking activity. You are trying to book a thing. So how can you give 2-3 pages? Yeah, it is like a bit confusing. Everything should be on the same page. If I say proceed to pay, if it is going to payment page, that is different. How can you make everything on the different pages? Yeah, it's not at all good. So okay, fine, leave. I'll just tell you. No need to do like that. It is very easy only. So what is the first thing I have? I have a text view. Okay. Then I have one image view also. I have. So perfect. I'll just take this image. So what has happened here is, if I actually see here, these two are side by side. Side by side means horizontal layout. So inside vertical, I'll just say linear layout, match parent, wrap content, Android colon, orientation. I'll just say horizontal. Okay, so I'll just add this, Control X cut. So I'll just go here. Perfect. So first this should be my image. Control C copy, Control V paste. So image view. So instead of this, what I'll give, I'll just say Android colon layout weight, layout underscore weight equal to 1. I'll give. Okay, perfect. So this one I'll just say Android colon layout weight equal to 1. So what has happened now? This thing has been divided into two parts. Now, if I actually see here, this is very small. I don't need this much thing now. So how do I change this now? So I'll just change this as ENGR passenger details. Correct na? అదే ఇచ్చాడు ప్యాసింజర్ డీటెయిల్స్ అన్ని. సో ఇచ్చిన తర్వాత ఇది ఎలా ఉంది? బ్లాక్ బోల్డ్. సో ఆండ్రాయిడ్ కాలన్ టెక్స్ట్ కలర్ రేంజ్ @color/black ఆండ్రాయిడ్ కాలన్ టెక్స్ట్ స్టైల్. వాట్ ఈస్ టెక్స్ట్ స్టైల్? బోల్డ్. నెక్స్ట్ ఆండ్రాయిడ్ కాలన్ టెక్స్ట్ సైజ్ 20 dB. సో 20. ఇప్పుడు ప్యాసింజర్ డీటెయిల్స్. సో ఇప్పుడు ఇంకా ఇది కరెక్ట్ కాదు. సో ఇది సెంటర్‌లోకి రావాలి గ్రావిటీ. అది మారుద్దాం. సో ఫస్ట్ ఇక్కడ ఐకాన్ ఒకటి ఉంది. ఈ ఐకాన్ నాకు కావాలి. సో ఐ నీడ్ దిస్ ఐకాన్. సో హౌ డు ఐ గెట్ దట్ ఐకాన్? యూ జస్ట్ నీడ్ టు గో టు రిసోర్స్ న్యూ. చాలా జాగ్రత్తగా చూడండి. సో రిసోర్స్ న్యూ. సో యూ జస్ట్ నీడ్ టు సే వెక్టర్ ఇమేజ్ అసెట్. సో వెక్టర్ ఏంటి? మళ్ళా చెప్తాను చూడండి. You click on this resource folder, right click, new, you just say vector asset, you will get like this. So here you check arrow అని చెక్తే చూసారు కదా, మీకు కావాల్సిన arrow ఏది? ఇది మీకు కావాల్సింది. సో యూ జస్ట్ సెలెక్ట్ దిస్ arrow. ఓకే, సో అప్పుడు వచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఇక్కడ arrow కలర్ ఏముంది? బ్లాకే ఉంది. సో లెట్ ఇట్ బి బ్లాక్ ఓన్లీ. యూ జస్ట్ సే arrow. సో arrow అని ఇచ్చి, సో కలర్ అది ఇచ్చి, యూ జస్ట్ గివ్ ఓకే డ్రావబుల్ ఫోల్డర్ ఫినిష్. సో ఇప్పుడు ఇమేజ్ ప్లేస్లో నేనేం చేస్తానంటే డ్రావబుల్/arrow అనేస్తాను. సో డన్ అయిపోయింది. నాకు కావాల్సింది వచ్చింది. సో నేనేం చేస్తానంటే ఇప్పుడు నాకు ఇది విత్ అది 100 dp, మేబీ 100 dp ఇది చాలు నాకు. ఇది 100 ఎక్కువైపోతుంది. సో 40 dp. సో 40 వద్దు, మేబీ 60 dp. ఓకే ఫైన్, 60 dp. సో ఇప్పుడు మీరు దీనికి తగ్గట్టు ఇది అడ్జస్ట్ చేయాలి. అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏముంది? నెక్స్ట్ ఎలా ఉంది? ప్యాసింజర్ డీటెయిల్స్ అనేది సెంటర్లో ఉంది. కరెక్ట్ కదా? సో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ నౌ? ప్యాసింజర్ డీటెయిల్స్ సెంటర్లో ఉంది. సో వాట్ ఐ విల్ డూ?
సో సెంటర్. సో ఇప్పుడు ఇది సెంటర్కి వచ్చింది, కానీ ఇంకా నాకు స్పేసింగ్ ఉండాలి. నాకు స్పేసింగ్ కావాలంటే ఐ కెన్ డూ ఇట్ ఇన్ 2 వేస్. ఆండ్రాయిడ్ కాలన్ ఇది లేఅవుట్ గ్రావిటీ సెంటర్. ఆండ్రాయిడ్ కాలన్ గ్రావిటీ ఆల్సో ఐ జస్ట్ సే సెంటర్. సో పర్ఫెక్ట్. సో నాకు కావాల్సింది వచ్చింది. సో ఇదే కదా ఇక్కడ ఉంది. సో ఇంకా నాకు ఇది పర్ఫెక్ట్గా కావాలనుకోండి, ఇంకా నాకు ఈ కలర్ కూడా యాజ్ ఇట్ ఈస్గా కావాలరా బాబు, ఇది నాకు వర్కౌట్ అవ్వట్లేదు అని చెప్పి నా ప్రాబ్లం ఉంటే నేను ఏం చేస్తానంటే ఇలా కాపీ చేసి ఎంఎస్ పెయింట్ ఓపెన్ చేసి, మీకు మొన్నే చెప్పాను కలర్స్ ఎలా పిక్ చేసుకోవాలో. సో ఇక్కడికి వచ్చి సో ఇది కలర్ పిక్కర్ సెలెక్ట్ చేసి ఇక్కడ నేను దీని మీద సెలెక్ట్ చేస్తాను, ఇది వస్తుంది. వచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఎడిట్ కలర్స్ అని కొడతాను, ఆర్జీబీ వస్తుంది 74 74 74. సో నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి, ఆర్జీబీ టు హెక్స్. ఓకే, సో ఆర్జీబీ టు హెక్స్ ఇక్కడ ఏమవ్వాలి, సారీ ఆర్జీబీ టు హెక్స్ కాదు, హెచ్టిఎం. ఇక్కడికి వచ్చి కలర్ కన్వర్టర్. Again, so I'll just share my screen. You ask her to join meanwhile. Okay. So now we need to have something called RGB2 hex. So not HTML. So I have given 74, 74, 74. So if I say convert to hex, so this is the actual value. So I just copied this, and I need to just go to my passenger details, and I just say text color as same thing. I'll just give you. Oh my God. So I just need to give like this. So automatically, so screen is not visible now, right? So automatically your passenger, I mean to say detail text will come as it is. Then arrow icon also, it is in the same color. You can check the color. So now instead of this arrow, let us delete this arrow. And I mean to say let us design again. So I'll just say right click new vector image. Instead of this, I'll just say arrow left, and I'll just give the color code as hex value. I mean to say whatever I copied now, I just unable to paste. 4A 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 it seems. So I just need to give 4A 4A 4A. That's it. So I need to just give it, and I just say next finish. So I need to say arrow L. So perfect. I don't know why, what happened now. What is the error? Render problem. Why? Ah. Hmm. Oh, sorry. How to keep this to the top here? Now maybe if you go and see the design na, సో ఇది వచ్చింది యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఇక్కడ ఎలా ఉందో ఇప్పుడు నాకు, ఐ మీన్ టు సే ఐల్ జస్ట్ క్లోజ్ ఎవ్రీ థింగ్. సో నౌ హౌ ఇట్ ఈస్ హియర్ నా, సేమ్ థింగ్ ఇట్ కేమ్ ఫర్ మీ. సో పర్ఫెక్ట్. నెక్స్ట్ థింగ్ వాట్ ఐ వాంట్, సో ప్యాసింజర్ డీటెయిల్ అయిన తర్వాత నాకు ఇది కావాలి. సో ప్రైమో రైజింగ్ స్టార్ ఆన్ రెడ్ బస్ ఆన్ టైమ్ ఫ్రెండ్లీ స్టాఫ్ టాప్ రేటెడ్. సో ఇది నెక్స్ట్ డిజైన్. సో హౌ డు ఐ డిజైన్ దిస్ నౌ? సో సింపుల్ థింగ్, ఐల్ జస్ట్ టేక్ వన్ స్నిప్పింగ్ టూల్. So I'll just take only this one, no, Primo. Remaining things, I mean, we can do as it is. So as it is ఎలా చేయొచ్చు అంటే, ఇది ప్రైమో అనేది ఇది ఆడ ఐకాన్ కదా. సో ఇది మనం యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఉంచాలి కాబట్టి యూ నీడ్ టు జస్ట్ ఫస్ట్ కమ్ హియర్. కమ్ హియర్, క్యాన్సిల్ దిస్ అగైన్, యూ సెలెక్ట్ దిస్ పిక్కర్. ఫస్ట్ యూ గెట్ ద కలర్ ఆఫ్ దిస్. వాట్ ఈస్ దిస్ కలర్ ఫస్ట్?
0, 55, 123 background. So you need to give 0, 50, 55, 123. Oh my God. 1, 2, 3. So convert. So if I say convert to X, perfect. 00377B. సో దిస్ ఈజ్ మై బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్. బట్ ఇది ఎలా ఉంది? సో దీనికి నేను ఎలా చేస్తానో చూడండి బేసిక్గా. దీనికి ఎలా చేయాలంటే ఇది ఎలాగుంది, హారిజాంటల్ లీనియర్ లేఅవుట్, మళ్ళీ హారిజాంటల్లో వర్టికల్ ఉంది. సో దీనికి స్ప్లిట్ చేసి బ్లూ ప్రింట్, కానీ ఇది సైడ్ బై సైడ్ రావాలంటే ఎక్కడ మార్చాలి అది? ఇంటూ పుల్ తీసా అర్థం అవట్లేదు. ఇది ఇది కిందకి ఎలాగొచ్చిందో తెలియట్లేదు మరి. ఓకే, లీవ్. సో నెక్స్ట్ థింగ్ నాకు అది కావాలి కాబట్టి మళ్ళా సేమ్ థింగ్. సో ఇంకో హారిజాంటల్ లేఅవుట్ తీసుకుంటాను. సో హారిజాంటల్లో మళ్ళా లీనియర్ లేఅవుట్, సో మ్యాచ్ పేరెంట్, సో వ్రాప్ కంటెంట్, ఆండ్రాయిడ్ కాలన్ ఓరియంటేషన్, హారిజాంటల్, సో హారిజాంటల్. సో పర్ఫెక్ట్. సో దీని లోపల నాకు ఏమున్నాయి? బోర్డ్లో పెట్టండి చాలు. సో దీని లోపల నాకు ఏమున్నాయి బేసిక్గా ఇక్కడ చూసుకుంటే ఆ ప్రైమో ఐకాన్ ఒకటి ఉంది, తర్వాత ఈ 3 ఉన్నాయి. సో చాలా సింపుల్. ఈ లాస్ట్లో క్రాస్ ఐకాన్ ఒకటి ఉంది. సో పర్ఫెక్ట్ 4. సో హారిజాంటల్లో 3 ఉన్నాయి. 2 ఇమేజ్లు అనుకుందాము. సో 2 ఇమేజ్లు, మళ్ళీ టెక్స్ట్ వ్యూ ఒకటి పెడతాను. ప్రస్తుతానికి అది పెడతాను. ఆ తర్వాత ఐ విల్ బి స్టార్ట్ చేంజింగ్ ద డిజైన్ అగైన్. సో ఐ జస్ట్ గో టు డిజైన్. సో ఇమేజ్లు జస్ట్ 1, 2 ఇమేజ్లు, ఒక టెక్స్ట్ వ్యూ అనుకున్నాం. సో అది పెట్టాను. సో ఇప్పుడు కోడ్కి వెళ్దాము. సో ఇవన్నీ బయటికి వెళ్ళాయి అనమాట, అందుకే ఇవి కనిపించాం. సో హారిజాంటల్లో ఇది పెట్టి, సో ఇమేజ్ల్లో ఫస్ట్ థింగ్ ఏముంది, ఇది కట్ చేసాం కదా. సో దీన్ని ఐ జస్ట్ సేవ్ ఇట్ అప్, సేవ్ యాజ్ మేబీ ప్రైమో అని చెప్పి సేవ్ చేసి డెస్క్టాప్ ప్రైమో అని సేవ్ చేస్తాను. I'll just do this and I'll just copy this, copy to drawable folder. Okay, I'll just say the tools source compact అనకూడదు, app source compact at the rate drawable slash primo. సో ఇప్పుడు సో మేబీ ఇది అవ్వదు ఇంకా. we need to just change it. Wait 100, wait 1 more. Expression అవట్లేదా? ఏంటి హారిజాంటల్ అయిందా? సారీ అదే ఆండ్రాయిడ్ కాలన్ ఓరియంటేషన్ వర్టికల్. ఇప్పుడు అది కిందకు వస్తుంది. ప్రైమో గీమో అన్ని కానీ. సో ప్రైమో గీమో అన్నీ వచ్చాయి నాకు. సో నేను ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే దీనికి బేసిక్గా సో ప్రైమో వచ్చింది. సో మధ్యలో టెక్స్ట్ ఉండాలి. సో టెక్స్ట్ ఇక్కడ పెడతాను. ఇక్కడ పెట్టిన తర్వాత ఈ ఇమేజ్ ఏంటంటే క్రాస్ ఇమేజ్ కదా. సో ఫస్ట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ మార్చాను. ఆండ్రాయిడ్ కాలన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇక్కడ HTML కలర్ కూడా ఏంటది, కాపీడ్. సో ఇది కాపీ చేసి ఇది పెడదాం. ఇప్పుడు డిజైన్కి వెళ్తే సో ఇలా వచ్చింది. సో ఇదే మీ బ్యాక్గ్రౌండ్. సో ఇప్పుడు చూడండి,
ఇప్పుడు దీన్ని ఒక్కో దాన్ని సెట్ చేసుకుంటూ రావాలి. అదే మీ టాస్క్. సింపుల్ థింగ్. సో, ఇప్పుడు సెట్ చేయాలంటే ఇది ఏమైంది ఇప్పుడు ఇది 1000 1, 1, 1 అని తీసుకున్నాము. సో, ఇది ఎక్కడి వరకుంది? ఇక్కడి వరకుంది. తర్వాత టెక్స్ట్ ఇది అసల ఏమి లేదు. ఆహ్, లేట్ వెయిట్ 1, 1, 1 ఉన్నా స్ప్లిట్ అవ్వట్లేదు ఈక్వల్‌గా. 0 డిపి. సో, ఇప్పుడు చూడండి మారుతూ వస్తుంది. సో, ఇప్పుడు దేనికది 3 ఈక్వల్ పార్ట్స్ కింద డివైడ్ అయింది. ఎందుకంటే ముందు ఏమైంది? ముందు ఎలా ఉందంటే ముందు అన్నీ పక్క పక్కన ఒకదానికొకటి ఇష్టమొచ్చినట్టుంది. కానీ ఇప్పుడు ఈక్వల్ పార్ట్స్ కింద డివైడ్ అయింది. పర్ఫెక్ట్. సో, ఇప్పుడు నేను దీనికి ఏం చేస్తానంటే ఐ విల్ ఫిక్స్ ద విడ్త్. హైట్ ఫిక్స్ చేస్తాను. నాకింత హైట్ వద్దు. 60 డీపీ అని పెట్టేస్తాను హైట్. సో, ఇప్పుడు నా హైట్ అంటే ఇక్కడ నాకు ఏం కావాలో అదొచ్చేసింది. ఇది ఎంతుంది? ఇంకొంచెం పెద్దదుంది. ఓకే. సో, ఐ విల్ జస్ట్ టేక్ మేబీ 100 డీపీ. సో, 100 డీపీ మేబీ 80 తీసుకుందాం. ఇంకొంచెం పెద్దదొచ్చింది. పర్ఫెక్ట్. సో, ఇప్పుడు ఇమేజ్ సెంటర్ ఉండాలి. సో, ఐ విల్ జస్ట్ సే ఆండ్రాయిడ్ కోలన్ లేఅవుట్ గ్రావిటీ సెంటర్ వర్టికల్ అంటాను. సో, ఇది కిందకొచ్చింది. సెంటర్‌లో ఉంది. సో, పర్ఫెక్ట్. సో, నాకు నెక్స్ట్ ఏమైంది? నెక్స్ట్ దీని ప్రకారం చూస్తే ఈ టెక్స్ట్ కలర్ వేరే ఉంది. రైజింగ్ స్టార్ ఆన్ రెడ్ బస్. సో, అది పెడతాను. సో, టెక్స్ట్ ఎక్కడ పెట్టాం? సో, పర్ఫెక్ట్. రైజింగ్ స్టార్ ఆన్. సో, ఆన్. పర్లేదా? మీకు టైమ్ ఉందా? లేపోతే ఏంటి? మీరు డిస్కనెక్ట్ అయిపోదామా? హలో? 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 Yes, sir. You can continue, sir. మిగతా వోళ్ళు? అంటే ఎప్పుడు ఒకళ్ళే మాట్లాడుతున్నారు. మిగతా వాళ్ళు టైమ్ ఉంది, టైమ్ లేదనుకుంటే వి కెన్ కంటిన్యూ ఆన్ మండే. నో ప్రాబ్లమ్. సో, ఇలా No, sir, you can continue, sir. సో, రైజింగ్ స్టార్ ఆన్ రెడ్ బస్. సో, సేమ్ థింగ్. రైజింగ్ స్టార్ ఆన్ రెడ్ బస్ అని రాశాను. కాపోతే ప్రాబ్లమ్ ఏమైంది? ఈ రైజింగ్ స్టార్ ఆన్ రెడ్ బస్ అనేది నాకు ఇంకొంచెం ఐ మీన్ టు సే ఇది కలర్ గాని ఇదన్నీ వేరు. సో, హౌ డు ఐ గెట్ ద కలర్? అగైన్ సేమ్ ఓల్డ్ టెక్నిక్. సో, ఇక్కడికొస్తాను. ఐ విల్ జస్ట్ టేక్ ద కలర్ పికర్. ఐ విల్ జస్ట్ సెలెక్ట్ దిస్ వన్. సో, వచ్చింది. ఎడిట్ కలర్ 245, 194, 78. సో, 245 um, 2 245 by 194, 78. So 194, 78. సో కన్వర్ట్ చేస్తాను హెక్స్‌కి. సో పర్ఫెక్ట్. సో ఇదొచ్చింది. కలర్ కోడ్ ఇదొచ్చింది. చాలా బాగుంది. ఇక్కడికొస్తాను. సో ఇక్కడ మార్చేస్తాను. ఆండ్రాయిడ్ కోలన్ టెక్స్ట్ కలర్ ఈక్వల్ టు అంతే అయిపోయింది. సో రైజింగ్ స్టార్, బైజింగ్ స్టార్ అన్నీ వచ్చాయి. సో ఇంకా ఆండ్రాయిడ్ కోలన్ టెక్స్ట్ సైజ్ ఏమంచి మేబీ 16 డీపీ ఇద్దాం. సో పర్ఫెక్ట్. ఆండ్రాయిడ్ కోలన్ టెక్స్ట్ స్టైల్ బోల్డ్ ఇద్దాం. సో బోల్డ్. సో 16 డీపీ బోల్డ్ అంటే హౌ ఇట్ ఈస్. సో మేబీ ఐకాన్‌ని తగ్గిద్దాము. సో ఎందుకంటే దానికి ఐ ఫీల్ దట్ దేర్ ఈస్ సమ్ స్పేస్ నా. సో ఇక్కడ ప్రైమోకి దీనికి కొంచెం స్పేస్ ఉంది. ఈ లాస్ట్‌ది మనకింత అవసరం లేదు. మేబీ అది జస్ట్ క్రాస్ ఐకానే కదా! ఐ మీన్ టు సే జస్ట్ అది ఇంటూ ఐకానే కదా! సో మేబీ విడ్త్ ఐ విల్ సే 20 డీపీ. సో 20 డీపీ అని ఇచ్చి దీన్ని తీసేద్దాం. ది డిజైన్‌లో. సో అయిపోయింది. నాకు 5 నేను అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాను. ఇప్పుడు నాకు అంటే ఇది ఇంకా తగ్గాలి. సో 1 కూడా అవసరం లేదు. సో నేను దాన్ని జస్ట్ 0.5 అంటే లేఅవుట్‌లో తక్కువ తీసుకో అని చెప్తాను దీనికి.
సో ప్రైమో తీసుకుంది చాలా బాగుంది. సో ఇది వచ్చింది. సో మేబీ ఇది మనకి ఇంకా కొంచెం పెంచుదామా? సో ప్యాసింజర్ డీటెయిల్ సైజ్ ఎంత పెట్టాం మనం? సో మేబీ ఇఫ్ ఐ గో టు హియర్ ప్యాసింజర్ డీటెయిల్ సైజ్ 20 పెట్టాను. మేబీ 16 కాకుండా 18 ట్రై చేద్దాం. సో 18 అయితే మేబీ ఇంకొంచెం బోల్డ్గా ఉంటుంది. సో పర్ఫెక్ట్. కానీ ఇది సెంటర్లోకి రావాలి. సో సెంటర్లోకి రావాలంటే ఆండ్రాయిడ్ కాలన్ లేఅవుట్ గ్రావిటీ సెంటర్ వర్టికల్. సో ఇప్పుడు డిజైన్కి వెళ్ళాం. పర్ఫెక్ట్ వచ్చింది, సెంటర్లోకి వచ్చింది. ఇప్పుడు ఇది క్రాస్ ఐకాన్. సో క్రాస్ ఐకానే కదా అది యాక్చువల్గా, జస్ట్ క్రాస్, ఇట్స్ డ్యామ్ క్రాస్ ఐకాన్. సో క్రాస్ ఐకాన్ మళ్ళీ అలా చేయాలి. రైట్ క్లిక్, సో న్యూ వెక్టర్ ఇమేజ్. ఇఫ్ యూ జస్ట్ సర్చ్ హియర్ క్యాన్సల్ అని కొడితే మీకు వస్తుంది, బోల్డ్ ఐకాన్ వస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఐకాన్స్లోనే మీరు సెర్చ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు. సో మీకు ఓన్లీ ఆ రౌండ్గా లేనిది కావాలి. ఇక్కడ ఐకాన్స్ లేకపోతే మరి ఏం చేయలేం. ఐకాన్స్ లేకపోతే యూ నీడ్ టు డిజైన్ ఇట్. సో ఇఫ్ మ్యాక్సిమమ్ కామన్ ఐకాన్స్ విల్ బి అవైలబుల్. సెకండ్ అది. సో టిక్ మార్క్ ఉంది, చెక్ లిస్ట్, క్లోజ్. సో ఇది జస్ట్ క్లోజ్ అని చెప్పి సెలెక్ట్ చేసి కలర్ ఏంటి, ఇది వైట్ కదా. సో వైట్ అంటే 1 2 3 4 5 6 ఎఫ్ఎఫ్ఎఫ్ అయిపోయింది. డన్. నెక్స్ట్ ప్రీవియస్. సో ఐ విల్ జస్ట్ క్లోజ్ అని చెప్పి ఇచ్చి నెక్స్ట్ ఫినిష్ అయిపోయింది, డన్. సో ఇప్పుడు కోడ్కి వెళ్ళి ఇక్కడ ఇక్కడ యాప్ ఇవ్వండి. సో యాప్ ఇచ్చి @drawable స్లాష్ క్లోజ్. సో డిజైన్కి వెళ్తాను. సో డిజైన్కి వెళ్తే ఏమైంది ఇప్పుడు? సో ఇప్పుడు డిజైన్ యాక్చువల్ చూస్తే ఇది పైకి ఉంది, కానీ అది సెంటర్లో ఉండాలి. కానీ ఇది ఇంకొంచెం పెంచుదాము. సో Y20, సో 40 చేద్దాము, కొంచెం పెద్దది అవుతుంది. సో ఇది కూడా ఒక 40 dp ఇద్దాము. సో పర్ఫెక్ట్ డిజైన్ ఎలా ఉంది ఇప్పుడు చూడడానికి? సో మనకు ఆల్మోస్ట్ ఇలాగే వచ్చింది. సో దీన్ని కూడా సెంటర్ హారిజాంటల్ పెట్టేద్దాం. ఆండ్రాయిడ్ కాలన్ లేఅవుట్ గ్రావిటీ సెంటర్ వర్టికల్. సో ఫట్. సో అయిపోయింది కదా. వచ్చిందా మీ డిజైన్? ఇంతే కదా వీళ్ళు ఇక్కడ చేసింది, ఇదే కదా చేశాడు. ఇది ఇంకొంచెం చిన్నది ఉంది. ఓకే. సో మేబీ ఇది 40 కాకుండా ఇంకొంచెం తగ్గిద్దాం. సో వీ కెన్ జస్ట్ సే 30. సో 30 పెట్టి ఇటు కూడా 30 పెడదాం. సో అయిపోయింది, తగ్గిపోయింది ఐకాన్. సో ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ డిజైన్లోకి వెళ్ళి చూస్తే మీకు సో పర్ఫెక్ట్ అయిపోయింది. సో అయిన తర్వాత ఏముంది ఇక్కడ, ఇంకొంచెం ఇక్కడ స్పేస్ అది ఉంది. స్పేస్ అది అంత రావాలి అంటే మనం ఏం చేద్దాం? సో 4 సైడు ఎక్కడ మనం డైరెక్ట్గా లెఫ్ట్ రైట్ అని ఇద్దాం. ఆండ్రాయిడ్ కాలన్ లేఅవుట్ మార్జిన్ లెఫ్ట్ మేబీ 10 dp. సో మళ్ళీ సేమ్ ఆండ్రాయిడ్ కాలన్ లేఅవుట్ మార్జిన్ రైట్ 10 dp అని ఇస్తాను. సో ఇప్పుడు క్రాస్ మార్క్ పక్కన కూడా ఐ మీన్ టు సే సారీ, లేఅవుట్ మార్జిన్ అని అవ్వకూడదు. లేఅవుట్ మార్జిన్ అని ఇస్తే మీకు ఏమవుతుంది చూసారు కదా, ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది స్పేసింగ్. సో మనం ఏం చేయాలి, ప్యాడింగ్ ఇవ్వాలి. వాట్ యూ సే? సో ప్యాడింగ్ లెఫ్ట్, సో దీన్ని ప్యాడింగ్ రైట్. సో అంతే. ఇప్పుడు డిజైన్లోకి వెళ్ళి చూస్తే సో ఇప్పుడు మీకు స్పేస్ కూడా తగిలింది, ప్యాడింగ్ వచ్చింది, స్పేస్ అంతా సరిపోయింది. సో ఇప్పుడు ఇంకా ఏం మిస్ అవుతున్నామంటే రైజింగ్ స్టార్ ఆఫ్ రెడ్ బస్ ఉంది కదా, ఆ రైజింగ్ స్టార్ ఆఫ్ రెడ్ బస్ కిందన ఇదేదో ఉంది, ఆన్ టైమ్, ఫ్రెండ్లీ స్టాఫ్, టాప్ రేటెడ్ అని ఉంది. సో హౌ డు ఐ డూ దట్ నౌ? సో మేబీ ఇక్కడికి వెళ్ళి సో ప్యాసింజర్ డీటెయిల్స్ ఒక 24 పెట్టుకుంటే సో ఇది ఒక 22 పెడదాం. సో ఇంకా చిన్నలాగా ఉంది, అందుకే అది పెట్టాను. సో మనం యాప్లోకి వచ్చిన తర్వాత అది మార్చుకోవచ్చు, అది పెద్ద మ్యాటర్ కాదు. 20. అయిపోయింది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ నాకేముండాలి, రైజింగ్ స్టార్ కింద ఐ మీన్ టు సే అదేదో వచ్చింది. రైజింగ్ స్టార్ కింద పక్కలోది ఏదో వచ్చింది. సో అది చూద్దాం ఏంటి, వాట్ ఈస్ దట్?
సో ఇంకోటి ఈ ప్యాసింజర్ డీటెయిల్స్ కిందన దీనికి అంత స్పేస్ లేదు. కానీ మన యాప్‌లో చూసుకుంటే ఇఫ్ యూ యాక్చువల్లీ సీ ద డిజైన్ దేర్ ఈస్ లాట్ ఆఫ్ స్పేస్. స్పేస్ చాలా వచ్చింది. సో దాన్ని తగ్గించాలి. సో హౌ డు వి చేంజ్ దట్ స్పేస్? సో ఇక్కడ తగ్గించాలి. ఏదో 40 డీబీ పెట్టండి. సో ఉండండి ఒకసారి వ్రాప్ పెట్టి ఇక్కడ మనం ఇక్కడ ఇంకోలాగా ఇస్తాను చూడండి. ఆండ్రాయిడ్ కాలన్ లేఅవుట్ మార్జిన్ టాప్ -10 డీబీ. సో ఏమవుతుందో చూడండి. సో -10 అంటే పైకొస్తుంది. -20 ఇస్తాను. సో ఇంకా పైకొచ్చింది. చూసారా? అర్థమవుతుందా నేను చేస్తుందేంటో? మైనస్ నేను మామూలుగా 15 అని ఇస్తే అది పైకెళ్ళిపోద్ది. కానీ నేను మైనస్ ఇస్తున్నాను. మైనస్ అంటే పైకి రమ్మని. మామూలుగా ప్లస్ అని ఇస్తే కిందకొచ్చేస్తది స్పీకింగ్. సో మైనస్ ఇచ్చాను కాబట్టి పైకెళ్ళింది. ఇప్పుడు డిజైన్ ప్రకారం దగ్గరగా ఉంది. పర్ఫెక్ట్. ఇదే నాకు కావాలి. సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ రైజింగ్ స్టార్స్ కిందన నాకు ఆ 3 కావాలి. సో నేను ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ఇంకొక టెక్స్ట్ వ్యూ తీసుకుంటాను. సో వాట్ ఈస్ ద కలర్ ఆఫ్ దట్? సో ఐ థింక్ ఇట్స్ లెట్ అస్ గో విత్ వైట్. సో మేబీ వైట్‌కెళ్దాము. సో ఏం చేద్దాము? ఇంకొకటి తీసుకుంటున్నాను. సో నార్మల్ థింగ్. సో ఇంకోటి తీసుకొని ఈ 2 ఒకదాని కింద ఒకటుంది. అంటే ఈ 2 వర్టికల్ లేఅవుట్. సో లీనియర్ లేఅవుట్, మ్యాచ్ పేరెంట్, వ్రాప్ కంటెంట్, ఆండ్రాయిడ్ కాలన్ ఓరియంటేషన్, వర్టికల్ అండ్ షిఫ్ట్ అండ్ కంట్రోల్ సి, కంట్రోల్ ఎక్స్. సో ఇది. సో ఇప్పుడు ఏమైంది? స్ప్లిట్ ఎందుకు పైకి రావట్లేదు? ఇది ఎందుకు నాకు అర్థం అవ్వట్లేదు కానీ ఇప్పుడు ఏది మార్చాను నేను? ఏదో మార్చాను కదా ఇవన్నీ మారిపోయి. సారీ. సో కోడ్లోకి వెళ్ళి సో ప్రాబ్లం ఇది. ఇప్పుడు సో డిజైన్లోకి వెళ్దాము. సో ఇది పర్ఫెక్ట్గా ఉంది. సో ఇది ఇందులో మళ్ళీ ఇది. సో ఇది ప్రాబ్లం. సో దీనికి మనం ఏం చేయాలంటే వెయిట్ 1.5 ఇది పట్టుకెళ్ళి ఇక్కడ పెట్టండి. మై గాడ్ అక్కడ పెట్టి 0 డిజైన్కి వెళ్ళండి. కనిపిస్తుంది. సో అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఇది కనిపించట్లేదు. సో విత్ మ్యాచ్ పేరెంట్ అయ్యింది. ప్రస్తుతానికి ఐడియా అవసరం లేదు. జస్ట్ నార్మల్ డే ఉన్నాయి కదా. సో అయ్యింది. నెక్స్ట్ విత్ మ్యాచ్ పేరెంట్. సో ఇది కూడా అయ్యింది. సో డిజైన్లోకి వెళ్తే సో పర్ఫెక్ట్ 2 అయిపోయాయి. సో ఇప్పుడు నేను ఏమనుకుంటున్నాను? ఇది నాకు టెక్స్ట్ కలర్ @color/white. సో ఇది పెట్టుకొని ఏంటిది నార్మల్ 16 డీబీ ఆన్ టైమ్ ఫ్రెండ్లీ స్టాప్ టాప్ రేటెడ్. సో ఇది స్ప్లిట్ చేసి
సో ఇది నార్మల్ గానే ఉంది. అంటే ఇది బోల్డ్ లో లేదు కదా మనకి. సో ఇది బోల్డ్ లో లేదు, నార్మల్ గానే ఉంది. సో పర్ఫెక్ట్. అంతా బాగుంది కానీ ఇది సెంటర్కి రావాలి. సెంటర్కి రావాలంటే ఇక్కడికి వచ్చి వైడ్ కాలన్ లేఅవుట్ గ్రావిటీ సెంటర్ వర్టికల్ అయిపోయింది. సో అయిపోయిందా? సో నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి? అదే ప్రైమో, రైజింగ్ స్టార్ అవన్నీ ఉన్నాయి కదా, అది అయిపోయింది. సో ఈజ్ ఇట్ ఓకే ఫర్ యూ గైస్? అర్థమవుతుందా ఏమైనా? సో వాట్ ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు డూ ఏమైనా అర్థమవుతుందా? కొంచెమైనా ఎక్కుతుందా? హలో. సో ఇప్పుడు డిజైన్లోకి వెళ్తే పిక్చర్ పర్ఫెక్ట్. సో ప్రైమో, రైజింగ్ స్టార్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, ప్రైమో, రైజింగ్ స్టార్ ముందు స్పేస్ ఇంకొంచెం వేద్దాం. పోనీ ఏముంది ఇక్కడ స్ప్లిట్ చేసి సో ఇక్కడ కాలన్ లేఅవుట్ మార్చ్ లెఫ్ట్. సో ఒక 5 dp వేద్దాం. సో సెట్ డిజైన్ అయిపోయింది. సో అర్థమైందా ఇప్పుడు? ఎలా ఉంది డిజైన్ ఇప్పుడు? యాజ్ ఇట్ ఈస్ వచ్చిందా ఇంకా రాలేదా? హలో. వచ్చిందా యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇప్పుడు? దిగిపోయిందా? అలా దించామా? హలో, ఉన్నారా మీరు? హలో హలో, ఆర్ యు గైస్ దేర్? కెన్ యూ హియర్ మీ? హలో. Yes, sir. ఓకే. Sir. సో ఇంక ఈ రోజుకి చాలు. ఇది మీకు పంపిస్తాను. ఇది కూడా చూడండి. నేనేం చేస్తానంటే